Now we return to X30 Senior. It's going to be next up Senior Heat 7, Groups A versus E. We've already had a spinner on the start-finish straight, but it's going to be as follows. On pole position, it's going to be Hugo Martiniello. Alongside will be Aran Ferrazano on the front row. Patrice Kowalski and Sasha Van Pambosch will be on row number 2. Henki Kalteren and Kevin Latinga will be on row number 3, with Angelo Meli and Milan Marczak rounding out the top 4 rows. Completing the top 10, it's Rafael Dao and Iliano Couture completing the top 10. Delano Vellens and Eden Spanswick will be on row number 6. Sven van der Heyden and Tristan Kroon will be next up on row 7, with Gilles Renman and Jack Buckley. Row 8. Row 9, Rima Blanc and Thibaut Gelad with Quentin Dapoigny and Philip Svensson from Norway completing the top 20. Alexis Constant, Roberto Bars, Luca Montebello, Keanu Wellens, Luca de Grange, Sean Hogan, Matteo van der Kerkhove, Harold Hogby Mathieson from Norway, Jens Bozart, Olivier Fay, Ellie Dax, Dennis Baumann, Emilio Van Offerberger, Ruby Verlinden, Bo Heymans and Aaron Sarignac rounding out the 36-strong grid. So this and 2 more races before we go to the lunch break. We are running slightly behind schedule, but of course we've had a few drivers off circuit and also retiring from the race, but 10 minutes plus an additional lap. The weather seems to be set in for quite a lot of the day, but the drivers will be trying to do their level best. They'll be using alternative racing lines, but everyone, all 36, 1/3 of the 108 capacity grid for X30 Senior. There's still a long way to go until we get to the 2 finals later on, and after we've had the qualifying heat, Senior X30 D versus F at about 3:30 this afternoon. Once that's been completed, we'll then have an indication on who will be progressing to either the A or the B final, or whose weekends will be at an early end before the finals take place this afternoon. But the drivers now starting to settle. They have to get into formation very, very quickly because they're heading into the final 2 corners. 10 minutes plus 1 additional lap on the timer. The red lights are ignited on the starting gantry. Martiniello and Ferrazano on the front row. Drivers will now have to start closing in. They've got to do so very, very rapidly. They want to make sure that they're in that 2x2 rolling start formation heading through the chicane. And now the front row starts controlling proceedings as they should do. And they start leading everybody up through the chicane. A slight uphill incline here at this 1,380-metre circuit at Karting Dauphiné International Raceway here in Mariembourg. So, into the tram lines we go. They accelerate, revs rise, lights are on, lights are out, we are underway. As the drivers go through into turn number 1, quite a few line astern, everyone jockeying for position. I think Aaron Ferrazano might have just lost, well, Martiniello might have lost out on the lead as they go through into turn 3 for the first time. Everyone making it through so far. Got to be very careful of the grassy verge on the left-hand side of the approach into turn number 3. But 2, 3 abreast towards the bottom part of the top 15 back. You can see a lot of spray being hit up into the air. And looks like Kowalski has taken the lead. On est donc parti pour la dernière salve des manches qualificatives dans la catégorie X30 senior pour cette matinée. Et déjà beaucoup de bagarres au sein du peloton. On a vu ici l'épingle du chemin de fer en 2e et 3e position, des pilotes qui se sont battus et l'un d'eux a dû couper par l'extérieur du virage pour éviter l'accrochage. En attendant, superbe départ de la part de Patrice Kowalski qui a pris un superbe envol par rapport à ses adversaires. Le poleman Hugo Martiniello a été quelque peu bousculé lors de ce départ. Il n'est pas parvenu à conserver sa première place. Et ici, dans le fond du peloton, ça se bagarre aussi très fort. Le premier tour de bouclé avec Patrice Kowalski en tête. Il emmène avec lui Kevin Latinga, qui a déjà montré qu'il était rapide et à l'aise dans ces conditions. Et il emmène derrière lui Henki Kalteren.
just keeping an eye on what's been happening. There's been quite a few drivers that have ended up going south on the timing screens, as we're seeing, but Ferrazano down to 5th place, Van Pan Bosch 8th. So it is just about sort of keeping a calm and cool head in these very difficult weather conditions that the drivers having to deal with. The temperature has slightly dropped. The wind has picked up. It's an easterly wind of around 20 kilometers an hour. That's 13 miles an hour. Humidity still very high at 93% and 100% cloud cover. Well, it just goes to show that these conditions, as I said, if you've got some sunshine beaming through a little bit of blue sky up above, then we might be in with a little bit of luck of the conditions changing. But still, leading the way, it is the rookie who we saw at the sharp end of the field yesterday, and also a little bit earlier on today. Patrice Kowalski leads the field over the line to complete lap 2. Kevin Latinga, new fastest lap of the race, 1 minute 13.694. Henki Kalteren now rounds out the top 3. And obviously after a difficult second heat earlier on this morning, the Dutchman will look to fly past the 2 in front and might have the opportunity to do so. Patrice Kowalewski, l'un des rookies de cette catégorie, mais qui montre de très belles choses. Attention, il est sorti un petit peu large là au niveau du virage numéro 3 et voit revenir dans son pare-choc arrière Kevin Latinga. Peut-être une attaque à venir pour le pilote néerlandais. Patrice Kowalewski, on l'a dit, un rookie de cette catégorie, mais qui pour l'instant montre que ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas viser les premières places dans cette catégorie. Lui qui a déjà obtenu un titre dans cette catégorie, le titre de champion de la Yami Series Netherlands. C'était il y a 2 semaines ici même à Mariembourg. Et attention parce que derrière Henki Kalteren passe en 2e position. Il est passé devant Kevin Latinga. Looks like there is a yellow flag out on the circuit as well. I think towards turn 4 possibly. So there might have been a drama there for one of the drivers, possibly an incident that's transpired, but Kowalski has a lead of nearly 0.6 of a second. Henki Kalteren now up into P2. Kevin Latinga trying to keep with them. Kalteren last time around, new fastest lap. 1 minute 13.386 for the 2:01. The driver from RSD Karting. I now know what an RSD Karting livery looks like, so I can now start picking. Some of them are quite easy to pick out. Some of them, there's a lot of colour here in the Yami Series Benelux paddock. Which is always good to see. There's always great identity shown by some of the teams. Yeah, you can see there that Kalteren and Latinga both using the same tactic, going into chemin de fer and going instantly to the left-hand side. Then you've got that chronic understeer when you're trying to rotate the kart, and then it lifts one of the rear wheels up. We're seeing that quite a few times around the nature of this circuit here at Captain Défagne Mariembourg. Ouais, on a vu ici Henki Kalteren et Kevin Latinga prendre la même trajectoire, aller très large à l'épingle du chemin de fer pour aller récupérer un maximum de grip à l'extérieur, parce qu'on sait qu'une fois qu'il pleut, la trajectoire empruntée sur le sec, eh bien, elle est beaucoup plus glissante avec toute la gomme qui s'est déposée là. C'est une véritable patinoire, donc les pilotes tentent de couper en fait cette trajectoire sèche pour aller récupérer du grip à l'extérieur. Et on a vu Henki Kalteren et Kevin Latinga utiliser la même trajectoire au niveau de l'épingle du chemin de fer. On voit qu'elles sont un peu différentes par rapport à Patrice Kowalewski qui malgré tout reste en tête, mais là maintenant on a vraiment les 3 leaders regroupés en quelques mètres seulement. Attention à ne pas aller s'accrocher entre ces 3-là, ils ont pas mal d'avance, 3 secondes 5 d'avance sur Angelo Meli et Henki Kalteren qui est passé, effectivement. Belle attaque de la part de Henki Kalteren, elle était nette et tranchante. Il mène donc les débats devant Patrice Kowalewski et Kevin Latinga. Yeah, great move there by Kalteren through at chemin de fer on Kowalski for the race lead. Latinga can't be counted out of this one, and they were 0.7 of a second apart after 4 laps. And now up the inside through the final right-hander, that's Latinga on Kowalski, but that's allowed Kalteren to break away. And let's see how big that gap is. That's going to be at least 0.3 of a second. Over the line, they complete the lap. That's over double what I guesstimated there. And it was a 1 minute 13.51 for Kalteren, 1 minute 13.589 for Latinga, and Kowalski 1:14.3.
So a big change in the pace that the two behind Kowalski, who was originally leading, now has lost it and lost second and dropped down to third, and he's losing time now. Ouais, le dernier tour a été un peu plus compliqué pour Patrice Kowalewski qui a perdu le leadership et qui a même dû laisser passer Kevin Latinga. Enki Kalteron qui mène désormais cette manche qualificative à 3 minutes de l'arrivée devant Kevin Latinga et Patrice Kowalewski qui doit se méfier du retour d'Angelo Melli. Angelo Melli qui a déjà été en vue ce week-end par rapport à son rythme. Angelo Melli qui pourrait revenir sur Patrice Kowalewski et lui subtiliser la troisième position. Derrière, c'est Aaron Ferrazzano qui complète le top 5 et il emmène avec lui Hugo Martiniello, le poleman et pilote français, et Milan Marczak. So coming up to 2.5 minutes to go, plus an additional lap in this 7th heat over the course of the last day and a bit here for X30 Senior. And Henki Kalteren starting to pull away. He's just gone sub 73 seconds. New fastest lap of the race for the Flying Dutchman at the front end of the field, 1 minute 12.912. 0.78 ahead of Kevin Lantinga, who leads, who's also from the Netherlands. And then it's a trio of Belgians, Kowalski, Melli and Ferrazzano rounding out the top 5. Martiniello from France, Marczak and Van Bosch complete the top 8 with Alexis Constant up 12 places again. Constant has been on the move in every single heat so far this weekend. And Constant in the triple two from Belgium is ahead of Rafael Dahl, who completes the top 10 in the 2-2-1. Alexis Constant particulièrement efficace dans ces conditions pluvieuses. Depuis ce matin, il nous réserve pas mal de belles remontées. C'est encore le cas ici. Alexis Constant qui occupe désormais la 9e position et qui se rapproche très nettement de la 8e place alors qu'il partait depuis le 21e rang sur la grille de départ. Donc très belle remontée de la part d'Alexis Constant qui apprécie particulièrement ces conditions. Devant Enki Kalteren et Kevin Latinga continuent de faire la course en tête. Par contre, Patrice Kowalewski est désormais sous la pression d'Angelo Melli. On l'avait dit, Angelo Melli qui est aussi très à l'aise et qui maintenant convoite cette 3e position de cette manche qualificative, alors qu'on va rentrer tout doucement dans le money time de cette manche qualificative. Il reste moins d'1 minute au chronomètre. Il y aura un tour à ajouter au moment du dernier tour. Et donc voilà, Angelo Melli qui désormais va tenter d'attaquer Patrice Kowalewski. Il est sorti un peu plus large du virage de l'épingle du chemin de fer. Va-t-il pouvoir attaquer ici dans l'escargot? C'est une des possibilités sur ce circuit de Mariembourg. Il va peut-être attendre aussi la ligne droite de départ. C'est en tout cas une attaque imminente qui attend Patrice Kowalewski. Yeah, Angelo Melli battling with Patrice Kowalski for that 3rd place. And look at the traction that Melli has got and closes right up to the rear bumper of Kowalski coming out of the final right-hander and through the chicane. And whilst trying to turn the kart into turn 1, Melli's looking up the inside. Kowalski uses the wider line and manages to keep in front. Alexis Constant has just got through Sacha Van Bosch. So that is a change for 8th position. Well, the driver that's made up the most positions so far in this race, the 397 from the Netherlands, Bo Heymans, 21 places from 35th. The back row of the grid is currently running P14. Great work by the Dutchman, as again we are seeing a real big battle here, but there has been a change. Latinga is ahead of Henki Kalteren. The lead has changed and the 296 is in front. Changement de leader en tête donc avec Kevin Latinga qui a pris le meilleur sur Enki Kalteren. On sait que Kevin Latinga avait déjà réalisé une très bonne première manche qualificative tout à l'heure. Il avait franchi la ligne d'arrivée en premier avant d'être malheureusement pénalisé, mais en tout cas en termes de rythme, le pilote néerlandais est très en forme. Enki Kalteren est donc deuxième et je pense qu'il va laisser filer la victoire pour cette manche qualificative. Une deuxième place
ça reste un bon résultat dans l'absolu. Angelo Melli est passé en 3e position, il est passé devant Patrice Kowalski et derrière, un peu plus loin dans le top 10, on retrouve Alexis Constant qui est aussi parvenu à prendre le meilleur sur Sacha Van Bosch, deux pilotes que l'on retrouvait l'année dernière en X30 Junior et qui eh bien, cette année doivent certes beaucoup apprendre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne visent pas les premiers rôles. Attention, oh, l'attaque de Henki Kalteren, elle venait de loin, Oui. et Kevin Latinga qui part en tête à queue. Oh, c'est très dommage ça pour Kevin Latinga qui est en train de perdre plusieurs positions. Il se retrouve en 4e position désormais. Oh, c'est pas passé loin de l'accrochage, mais l'attaque d'Henki Kalteren venait de très loin à l'épingle du chemin de fer. It was a sidewall clash, and Kalteren went for the move on Lantinga, and straight away Lantinga hits the grass, spins around, and ends up dropping down to 4th position after that exchange. But it is going to be Henki Kalteren in the 2:01 that takes the win by over 3.1 seconds ahead of Angelo Melli. Patrice Kowalski rounds out the top 3. Ahead of Aaron Ferrazzano, who started on the outside of the front row. Lantinga will take 5th, but a very late dive, I think, from Henki Kalteren that enables him through the Chemin de Fer complex to get through. But Lantinga, all 4 wheels on the grass, mud in the tread pattern, and as soon as he hit the tarmac, it spun him around big time. Martiniello and, Hugo Martiniello down from the pole position spot to 6th ahead of Alexis Constant, who ended up finishing ahead of Sacha Van Bosch. Constant, one of the big movers up the order from 21st to 7th. Van Bosch, Tristan Kroon and Thibaut Gilad round out the top 10. Rafael Dow, Delano Valens, Bo Heymans, Gilles Remens, Zem van der Heyden ran out the top 15. Milan Marzak, Eden Spanswick, Jens Biosat, Luca Desgrange and Olivier Fay round out the top 20. Yann Couture, Quentin Dapoigny, Roberto Bars, Philip Svensson and Dennis Baumann round out the top 25. Keanu Wellens, Jack Buckley, Matteo van der Kerkhoff, Rima Blanc, Harold Hugby Matheson from Norway rounds out the top 30 ahead of Ellie Dax, Aaron Sarignac, Ruby Vellenden and Emilio Van Offerberger round out the 34 that finished. Sean Hogan retiring with 1 lap to go, and on lap 6 we lost Luca Montebello.